হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 11-এর ইংলিশ বিয়ের সেমিস্টার 1-এর দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স বলে যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটার একটা ডিটেল ডিসক্রিপশন তোমাদেরকে দেবো। অ্যান্ড আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট অ্যান্ড আই এম অলসো ট্রাইং টু স্পিক ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ অলসো, যাতে হিন্দি মিডিয়াম, বেঙ্গলি মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম কারোর বুঝতে কোনো রকম প্রবলেম না হয়। তাও যদি কারোর কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখে দেবে। সো বেশি কথা না বলে লেটস স্টার্ট. So today I am talking about the Bangle Sellers, and before starting the poem I am telling about the summary of the poem. So it is a poetic masterpiece by Sarojini Naidu, and it is a celebration of tradition as reflected in the vibrant hues and delicate craftsmanship of the bangles themselves. So the poem opens with the picture of bangle sellers, their wares spread out like a colorful rainbow amidst the bustling market scene. And in the 4 stanzas of the poem, 4 stages of a woman's life are symbolized by different colors according to their age. And silver and blue bangles are for young girls, bangles like fields of sunlit corn for brides symbolizing fertility and abundance, and red bangles representing the flame of a marriage fire and passion, and bangles rich with the hues of heart's desire reflecting a woman's individuality. So here the bangles themselves have become a metaphor for myriad roles of as a woman play, a bearer of tradition, agents of change, and symbol of beauty and strength. So the bangle seller's jovial and chattering nature indicates a sisterhood transcending social barriers. So there are 4 stanzas in the poem. So in this first stanza, the poem has been presented in the form of the dread cry of the bangle sellers. One of them is the narrator of the poem. They introduce themselves as the bangle sellers. They are out to hawk their wares in the temple fair, and the bangle seller calls out to draw the attention to the people, asking who will buy their beautiful bangles. He advertises his bangles as beautiful rainbow colored circles of light and urges potential buyers to buy them. He also remarks these glittering bangles are not merely ornaments. These are the symbols of youthful vivacity of life. They beautify the cheerful wives and daughters. বেসিক্যালি এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা সেই চুড়ি বিক্রেতা যারা বহন করে চলি মন্দিরের মেলায় আমাদের উজ্জ্বল পসরা। কে কে কিনবে এই সুন্দর উজ্জ্বল রামধনু রঙিন আলোর বৃত্তগুলো? দীপ্তিময় জীবনের উজ্জ্বল নিদর্শন সুখী কন্যা ও সুখী বধূদের জন্য। So in the next stanza, the bangle sellers showcase that their skirts consist of various kinds of bangles. There are bangles which are befitting to the girls who are unmarried. These are silver and blue in color, like the mountain mist. Some are rubicund, resembling the tender flower birds dreaming of their blooming by a mountain stream. There are also some green bangles glowing like the transparent beauty of the newborn leaves. These stanza actually represent the age of youth in woman's life. Like blue, green and silver are usually worn by the maidens. Silver and blue like mountain mists suggest purity of the maidens. The birds dreaming of their blooming is actually an image of young girls dreaming of their marriage. তো এখানে চুড়ি বিক্রেতা তার চুড়ির গাড়ির বিভিন্ন রকমের চুড়িগুলোকে প্রদর্শন করছে। সেখানে কুমারী মেয়েদের হাতে মানানসই চুড়ি আছে। এগুলো কীরকম না পর্বতের কুয়াশার মতো রূপলি ও নীল রঙের। আবার কিছু কিছু ফুল আছে ফুলের কুলির মতো মানে লাল ছুনির রঙের, যারা কোনো বন্য নদীর তীরে স্বপ্নে বিভোর। আবার কিছু চুড়ি আছে সবুজ রঙের, যা সদ্য বিকশিত পল্লবের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এই স্তবক নারী জীবনের যৌবনকালকে নির্দেশ করে। আর কুমারীরাই সাধারণত নীল, সবুজ, রূপলি এই রঙগুলি পরিধান করে মানে পরে। সো পার্বত্য কুয়াশার মতো রূপলি ও নীল রঙ বিশুদ্ধতাকে নির্দেশ করছে। আর ফুলের কুড়ির স্বপ্ন দেখা আসলে কুমারী মেয়ের বিয়ের স্বপ্নে মানে বিয়ের স্বপ্নের বিভোর অবস্থাকে নির্দেশ করছে। So in this stanza, the bangle sellers advertise that some of their bangles are yellow, like the fields of corn radiating in the splendor of sun. So these are apt for a bride on her wedding day. There are a few which are bright red like the flame of the marriage fire. It suggests the young girl's burning desire and passion for her upcoming conjugal pleasure. So these are twinkling
luminous, tender, and clear, and they stand for the mixture of dual feeling of sorrow and joy at the transition of her maiden and married life. So, this stanza beautifully presents the transition in the life of a woman from a daughter to a wife. So, the phrase bridal laughter and bridal tears excellently conveys the emotion of joy and sorrow at the beginning of new life. And here bridal laughter means the happiness of starting a new life, and bridal tear means the pain of separation from his parents and family. সো এখানে চুড়ি বিক্রেতা দেখাতে চেয়েছেন যে তার কিছু চুড়ির রং সৌরজ্জ্বল শস্য ক্ষেতের মতো হলুদ। সো এই উপমাটা বিবাহের কোণের পক্ষে যথাযথ, বিকজ কিছু চুড়ির রং আবার বিবাহের হোমাগ্নি শিখার মতো লাল, মানে লাল আর ইয়েলো কালারটা কিন্তু বিয়ের সাথে প্রচণ্ডভাবে রিলেটেড, সেটা আমরা জানি। আর এটা সেই নববধূর ভেতরে প্রজ্বলিত আশা এবং আগামী জীবনের দাম্পত্য সুখের আকাঙ্ক্ষাকে বর্ণনা করছে আর কি। সো চুড়িগুলি ঝিকমিকে উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, আর মেয়েটির কুমারী থেকে বিবাহিত জীবনের উত্তরণের দুঃখ ও আনন্দের দ্যোতক হচ্ছে এই চুড়িগুলো। এই স্তবকে আমরা একটি নারীর কন্যা থেকে বধূ জীবনে উত্তরণের কাহিনী সুন্দরভাবে পরিবেশন দেখতে পাচ্ছি। বধূর হাসি ও বধূর কান্না, এই শব্দবন্ধটা যেটা ইউজ করা হয়েছে এখানে একই সঙ্গে পুরনো জীবনের সমাপ্তি আর নতুন জীবনের প্রবেশের যুগপৎ অনুভূতিকে একটা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বধূর হাসি এখানে নতুন জীবনে প্রবেশের আনন্দ, আর বধূর কান্না পরিবার ও বাবা মাকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথাকে সুন্দরভাবে এখানে প্রকাশ করেছে। So this is the last and the fourth stanza. So the bangle sellers now hawk that there again are some bangles which are purple and gold flecked grey. These will suit the middle-aged women who have already spent a considerable part of their life and arrived the midway of life's journey. So these are befitting to the women who have brought up their children with affection, managed household duties with commitment, and now shows enough dedication to their husband and gods. So while hawking for the bangles, the bangle sellers beautifully delineate the womanhood at the ripe middle age. They are no longer maidens, they are now wives, seasoned with experience of household duties, upbringing of children, devoted to family and rituals. So thus the evocative colors and descriptions of the bangles beautifully symbolize the different stages of Indian womanhood. এখানে আমরা দেখছি যে চুড়ি বিক্রেতাটি এবারে হেঁকে চলেছেন যে তার কাছে কিছু চুড়ি আছে যা বেগুনি আর ধূসরের ওপর সোনালি ছটাযুক্ত। সো এগুলি হচ্ছে মধ্যবয়স্ক মানে মিডল এজেড মহিলাদের জন্য, যারা বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে আজ জীবনের মধ্য গগনে উপস্থিত। এগুলি সেই সব নারীদের জন্য উপযুক্ত যারা অলরেডি সন্তান লালন পালন করেছেন, নিপুণ হাতে গৃহের সমস্ত কাজকর্ম পালন করেছেন এবং বর্তমানে স্বামী আর দেবতা মানে বাড়ির যে ঠাকুর থাকে তাদের প্রতি অনুগত, আর কিছু নিয়ে ভাবার মতো সময় বা কিছু নেই তাদের। সো ব্যবসায়িক হাকের মধ্য দিয়ে চুড়ি বিক্রেতাটি মধ্যবয়সের পরিণত নারীদের চিত্রিত করেছেন। আর এখন তারা আর কুমারী নন, তারা এখন গৃহকর্ম পালনের, সন্তান লালনের, পরিবার ও রীতিনীতি পালনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তৃপ্ত এক গৃহবধূ। সো এইভাবে ভারতীয় নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে চুড়িগুলির বর্ণময় উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। So now I am talking about the significance of the title. So at the very beginning of the poem, the main characters, the bangle sellers, are introduced who hint at the symbolism of the bangles in a woman's life and emphasizes their cultural relevance. So the poem is narrated from the perspective of one of the bangle sellers who provides dreams in the lives of the women. So bangles here are not mere accessories, but they represent various stages of a woman's life from maidenhood to marriage and motherhood. The title also hints at the image of a bustling temple fair where the sellers are conducting their trade. Bangles are the integral part of Indian traditions and customs on which the sellers are focusing. So the simple title of the poem effectively conveys its theme and subject matter through the medium of the bangle sellers. So therefore the title of the poem is apt and justified.